প্রথমে হ্যালো গাইস, প্রথমে আমরা এই ল্যাবটা আমরা পারফর্ম করছি সাচ অ্যাজ ওভেন ড্রাই অফ সয়েল। ওকে, তো প্রথমে আমরা এই খালি কন্টেনার মানে নেবো ওটাকে, ঠিক আছে। তারপরে ওইটাকে আমরা ওয়েট নেবো সাচ অ্যাজ দ্যাট ইজ কল্ড W1 grams. Now you can see here, so we can see that the weight of the empty pot, that is 17.51 grams, or it may be differ such point 0.2. Okay, W1 ওয়েট নেওয়ার পর আমরা ওয়েট অফ দি সয়েল অ্যাড করছি, মানে আমরা সয়েলটা অ্যাড করার পর এরপর আমরা আবার এর ওয়েট নেবো, দ্যাট ইজ ওয়েট অফ দি কন্টেনার প্লাস ওয়েট অফ দি সয়েল, যেটা হচ্ছে W2। তারপর আমরা এটাকে ওভেনে দেবো, দ্যাট 110 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর সেলসিয়াস ফর 24 আওয়ার্স। এরপর আমরা এই কন্টেনার প্লাস আমাদের এই ওয়েট অফ দি সয়েল আমরা মাপবো। ওকে, সো আমাদের এই ওয়েট অফ দি কন্টেনার প্লাস ওয়েট অফ দি সয়েল, এটা আমরা পাচ্ছি 94.40 গ্রামস। থ্যাংক ইউ। এরপর আমরা আমাদের ওয়েট অফ দি কন্টেনার প্লাস ওয়েট অফ দি সয়েলটাকে আমরা ওভেনে রাখলাম 24 ঘন্টার জন্যে ফর 110 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরপর আমরা ওয়েট অফ দি কন্টেনার প্লাস ড্রাই সয়েল, যেটা 24 ঘন্টা রাখা হয়েছিল 110 ডিগ্রি মধ্যে ওভেনের মধ্যে, তার গ্রাম আসছে আমাদের 89.52 grams or 51. Now the final calculation of the experiment to determine the water content of soil using oven dry method. Therefore, weight of empty container is equal to W1 gram is equal to 17.52 gram. Then weight of empty container plus weight of moist soil is equal to W2 gram is equal to 94.40 gram. Now put this soil in oven for 24 hours at 110 degree Celsius. After put out the oven dried soil, then we get weight of container plus oven dry soil is equal to W3 gram, which is equal to 89.52 gram. So now we know water content is equal to weight of water by weight of solid. So we get W2 minus W3 whole divided by W3 minus W1. So we get the result that is equal to 0.06, which we have to perform in equal to percentage. So W's water content is equal to 6%. Hence the water content of the moist soil is equal to 6%. Thank you. Now আমরা সেকেন্ডলি আবার পারফর্ম করছি দি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অফ ওভেন ড্রাই অফ সয়েল। সো প্রথমে আমরা বিকারের এমটি কন্টেনারে আমরা যেটা মাপ নিয়ে নেব, দ্যাট ইজ ওয়েট হচ্ছে আমাদের 104.64 or 65 grams. Now আমরা আবার weight of the empty container plus the dry soil, which is W2 grams, that is 176.58 grams. Weight of the container plus weight of the soil plus weight of the water up to 200 ml, that is 340.22 grams. And we can see here the beaker is filled with 200 ml of water. এরপর আমরা সব মানে জিনিস ফেলে, মানে ওয়েট অফ দি যেমনি আমরা আগে করেছিলাম, দ্যাট ইজ ওয়েট অফ দি সয়েল প্লাস ওয়েট অফ দি ওয়াটার, ওটাকে ফেলে আবার আমরা নিউ ওয়াটার অ্যাড করে আপ টু 200 ml তার আমরা ওয়েট নিচ্ছি
that is 294.72 grams. Now the final calculation of the experiment to determine the specific gravity of oven dry soil. Therefore, weight of empty container is equal to W1 gram is equal to 104.64 gram. Then weight of empty container plus oven dry soil is equal to W2 gram, which is equal to 176.58 gram. Then weight of empty container plus oven dry soil plus water up to 200 ml of container, or it may be beaker, is equal to W3 gram, which is equal to 340.22 gram. Now throw the all collected sample and water, then fill the empty container with water up to 200 ml. Then we get weight of container plus water up to 200 ml is equal to W4 gram, which is equal to 294.72 gram. Now we know that specific gravity is equal to gamma solid by gamma water, which is equal to weight of solid by total volume whole divided by weight of water by total volume, which is equal to weight of solid by weight of water. Then specific gravity is equal to W2 minus W1 whole divided by W4 minus W3 plus W2 minus W1, which is equal to 176.58 minus 104.64 whole divided by 294.72 minus 340.22 plus 176.58 minus 104.64. Then we get the result, that is 2.72. Hence the specific gravity of oven dry soil is 2.72. Thank you.